ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எவ்வளவு சேலஞ்சஸ் கொடுத்தோம் அதை அசால்ட்டாக பண்ண செஃப் சஞ்சனாக்கு இன்னைக்கு டாஸ்க் கம்ப்ளீட் பண்ண முடியுமா? ஏன்னா இன்னைக்கு சஞ்சனா கூட கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறது ஹர் மாம். 1 kitchen, 2 generations, 1 epic cook off. Okay, how do you feel, Ma? You're going to compete with me today. Say something. Oh, I thought you were just chumma saying. Chumma only. Oh, it feels good. Nalla irukku. Ama. The child whom I have trained to become. No. And it feels good that I don't know what to say. Okay, cool. What are we going to make today? Takkali sadam. Yes. Amma's version of takkali sadam and my version of takkali sadam. We'll start? Yeah. If I put too much mint, Appa will know it's me. I think if I put mint itself, Appa will know it's me. Yeah. You don't put, no? No, in this dish we don't put. This is a very traditional kind of a dish where no garlic, no mint. Oh, what else do we have to cut? I don't think I need anything else. Yeah. வேற என்ன இப்போ உனக்கு? எனக்கு இப்போ அந்த மசாலா இது பண்ணணும். ஸோ இதில் வந்து கடலைப்பருப்பு, உளுத்தம் பருப்பு, வெந்தயம், மிளகு, நிறைய தனியா, தனியாக கொஞ்சம் அந்த ஒரு ஃப்ளேவர் கொடுக்கறதுக்கு. அப்புறம் வந்து பெருங்காயம் வேணுமா? இது கொஞ்சம் நல்லா வதக்கணும், அந்த ஒரு பச்சை வாசனை போகணும். அந்த ரெட் சில்லி கம்மி பண்ணிட்டா? என்ன ரெட் சில்லி? ரெட் சில்லி ஏய், யார் இதெல்லாம் எடுத்துட்டு வருவாங்க? அது என்னோட பிளேட். You want this Kashmiri one now? Yeah, it's okay. I'll bring for you quickly if you want. ஆமாம். 100 times I am only running, I think. That's the advantage of having a daughter. To run around, so that she can just help you. I think this episode is going to be me assisting my mother and then cooking after that taniya. For me, lots of Kashmiri chilies. When it is puffing up, ginger and garlic. So the takkali. அண்ட் எப்படி உங்களுக்கு பிடிச்ச பாட்டு எதை அப்படி பாடிட்டே சம்திங் நல்லா இருக்கும்? பாட்டு ஆமா, அம்மா பண்ணுவாங்க. அவங்களுக்கு லிரிக்ஸ் தெரியலனா அவங்க லிரிக்ஸை இன்வென்ட் பண்ணிட்டு பாடுவாங்க. So when I cook, the focus is like on the food. Everything that is made with lot of gratitude. So நல்ல எண்ணத்தோட பண்ணும்போது ஒரு சிம்பிள் ஒரு பருப்பு சாதம் கூட நல்லா இருக்கும். So the biggest difference in both our recipes is Amma is making a podi and then she's using that in her takkali sadam. I'm making a paste and using that in my takkali sadam. You don't need this, right? I need it. You need this? I need talchify, no? Oh, you need to tell. I haven't even started that part. Oh, mine is going to get over. I'm done. I will also be done. Haha. Awesome. அது நீ சொல்லணுமா அது நான் சொல்லணுமா? நான் சொன்னாதான் நீங்க எல்லாரும் சொல்ல முடியும். Oh, wow. எனக்கு பிடிக்கலன்னா யாருக்கும் பிடிக்காது bro. That's natural what. Every 5 minutes you can't keep roaming somewhere. What are you doing? I'm used to that. இப்போ வந்து you're like I'm keeping you in jail. What do I have to? I just have to bring rice and I just have to make it now. That's all. So this is cooked rice. So என்ன பண்ண போறோம்னா which I cooked for her, okay? Yeah, she's cooked for me. So வந்து first வந்து இது இப்படி லேயர் மாதிரி பண்ணிக்கணும். மெதுவா gentle. ஓகே, நான் குயிக்காக ஒரு ரேபிட் ஃபயர் மாதிரி ஒரு கொஸ்டின்ஸ் பண்ணுறேன், ஓகேவா? ஒரு கம்பேட்டபிலிட்டி டெஸ்ட்னு கூட சொல்லலாம், ஓகே? ஓகே. ஸோ ஃபஸ்ட்டு அம்மா கிட்ட ஒரு கேள்வி. வாட் வாஸ் சஞ்சனாஸ் மோஸ்ட் ஹேட்டட் வெஜிடபிள் க்ரோயிங் அப்? பிரிஞ்சால். ஓகே, எல்லாருக்கும் தெரியாது. சஞ்சனா, வாட்ஸ் மாம்ஸ் கோ டு ஃபுட்? It's either pineapple pizza when she's upset or it's tomato pappu, rice and chili paneer when she's in a good mood. If that place is having parota, then parota also, but if parota is not there, then rice made at home is okay. Who's more likely to burn something and hide it? My mom. No way. Ma, cashews, onions and all you fry horribly. She doesn't hide it. I don't hide it. She doesn't hide it, but she keeps it. Who is messier in the kitchen? Last and final. Who is the best cook? No, I'd say her. She's the I like eating her cooking. Yeah, see, best cook in the sense she's a lot more professional, so her measurements and all that. So whatever she cooks, anytime she cooks, it doesn't change.
It's the same. If she makes paneer butter masala, 10 வாட்டி பண்ணாலும் அது அப்படியே தான் இருக்கும். நான் எல்லாம் பண்ணா மாறலாம். Because I keep changing, I'll keep adding something, I'll keep deleting something அந்த மாதிரி. But that way, when she makes something, it will taste so good, okay? And we'll be like, Mama, next time same thing. She'll be like, next time la முடியாது, ஒரு வாட்டி தான். Because என்ன எடுக்கோ அதை வச்சு அப்படியே ஏதோ ஒன்று பண்ணிக்கிறது. And you can never get that. So those are all signature things, நெக்ஸ்ட் டைம் பண்ணலாம் அதை எதிர்பார்க்காதீங்க அப்படி. ஆமா. It will still taste good, ஆனா it will be something completely different. It won't even taste the same. என்னோட குக்கிங்கில் வந்து எனக்கு நிறைய கருவேப்பிலை வேணும், நிறைய கொத்தமல்லி வேணும். ஸோ சஞ்சனா வில் ஆல்வேஸ் ஏன்னா இவ்வளோ குப்பை போடு ஸோ மச் ஒரு சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிஷ் அளவுக்கு இருக்கும் கருவேப்பிலை. ஸோ திஸ் இஸ் மைனஸ் டன். For me, that's all. If this cooks na, I am also done. Yeah. So both of us are done cooking. Amma, what have you made? I've made traditional takali. Super. Takali sadam. And I have made tomato bath. That's what the recipe is. The judges are going to be my appa and Anna. So we'll call them to judge now. Now what you guys have to do is taste it. Guess who made what. And then tell what you like. என்னப்பா பண்ற? Alignment. Setup எல்லாம் கரெக்ட்டா இருக்கணும். I mean, but from looking at it, I know that you probably made this. Wrong. Really? Yeah. So she made this and then you plated it? Yes. Oh. He has to taste this. Yeah, you guys have to taste both. Both are nice in their own ways. Obviously, two chefs at work, so you can understand their specific individual personal touch. Cherry, you have to pick one now. Oh, I think this one wins it for me, yeah. Yes. I prefer this one. We judge correctly only. Appa will like the traditional one, Anna will like the other one. But I knew you made this when I saw the plating. Good job. Thank you. Good job. Good job. Thank you. Well done. If you like this video, like the video. அம்மாவா பேசணுமா? ஓ பாட்டு பாடணுமா நீ? लग जा गले के हंसी रात हो न हो शायद इस जन्म में मुलाकात हो न हो लग जा गले லிரிக்ஸ் அவ்வளவுதான். Thank you. Thank you.